Hola artistas, soy Maite de Miva, Manualidades y Bellas Artes y hoy estoy en la feria de Frankfurt, en Messe Frankfurt, en los pabellones de Creativeworld y voy a intentar conseguiros algunos vídeos de demostraciones. Llevamos como 14 años viniendo todos los años a la feria y este año es el primero que vamos a intentar hacer una cobertura casi en directo en vídeo. Espero que os guste, que disfrutéis de los vídeos. Os pido perdón por el audio y la imagen porque tenemos menos recursos técnicos que si estuviéramos grabando en estudio, como cuando grabo en nuestra nave, en Moral Zarzal, pero creo que realmente merece la pena que veáis los vídeos directamente como si estuvierais en la feria. Así es que espero que lo disfrutéis. Si es así, que me deis un like, que lo compartáis con vuestros amigos en vuestras redes sociales para ayudarnos a seguir creciendo. Y bueno, ya no me enrollo más y os dejo con el vídeo. Hola, estamos de nuevo en el stand de Beadalon en Messe Frankfurt y vamos a grabar un vídeo haciendo anillos o colgantes que son ideales y súper fáciles. Así es que os dejo con Wyatt, que lo va a hacer súper rápido y súper bien. And we'll get started. This is 8-wire square braid. So there's 8 wires inside of here, and then it's made into a square after it's been braided. What we are going to do is we're going to start pulling this apart so that we have 8 wires exposed, and we're going to make a pendant. 8 wires. 8 wires. Tiene 8 alambres y vamos a separarlos para que queden todos expuestos. And I use the side of the pliers to start pulling these wires apart here. Usamos la punta de los alicates para separar los distintos alambres que forman este alambre trenzado. Once you get them somewhat separated, then you have to kind of take them apart. And we're using, there's 4 different types of wires. This is phosphor bronze, so it's a solid wire. It's different than some of the other wires that we carry in that it's a solid wire. There's no color on the top of it. Este alambre no tiene color encima, no es bañado, es un alambre sólido, del mismo color por dentro que por fuera. Which one is this? This is phosphor bronze. This one is bare yellow or bare brass. And this one is? This one is phosphor bronze. Ah, the color is phosphor bronze. Oh no, that's the actual metal. The material. The metal, yeah. This is brass. This is phosphor bronze. We have a bare yellow brass. This is brass, latón. That's bare yellow brass. Bare yellow brass And then latón amarillo desnudo. And then this one is cobre crudo. This is cobre crudo. O sea, so bare el color copper. Normal, el cobre que es bare copper. And this is phosphor. Phosphor bronze. Phosphor bronze. Yeah, it's they're all beautiful colors. And the size is 14 gauge square. 14 gauss cuadrado. Es el cuadrado de 14 gauss que lleva 8 hebras. It takes a little bit of time to get it going, and you need to be able to see well in order to get this opened. And you need enough material so that you can start using the ends of these wires to attach the beads, whichever beads that you want. Starts to get a little easier once they get a little bit longer. Es más fácil cuando están un poco más largos al principio. Wyatt nos va a hacer un colgante, de manera que solo vamos a tener que hacer este proceso en uno de los extremos, como este. Si lo hacemos en los dos extremos, podemos hacer, por ejemplo, un anillo, como este, como este, como
Como veis, el trabajo es un poco entretenido, pero es muy sencillo de hacer. Yo llevo años viniendo a la feria de Frankfurt y viendo estos anillos, y la verdad es que no me he puesto con ellos, pero me dan ganas y a ver si ahora me animo porque son muy fáciles de hacer. We make this wire in Westchester, Pennsylvania. It's actually manufactured in the United States. Este alambre en Pensilvania. Es un alambre que se fabrica en Estados Unidos, en Pensilvania. Okay, so now we've got about enough wire pulled out, and you can straighten it just by squeezing it like that on two different planes, and it will get a nice flat appearance. Vamos dejándolo plano, apretándolo en dos planos diferentes. Como veis, primero aprieta en un plano y luego gira el alicate y aprieta en otro plano distinto. De esta manera tendremos las puntas con el alambre plano. So we have 8 wires. Tenemos 8 alambres. And you don't have to use all 8. It's really up to you because you can always cut the wires off and not use them. But I like to have 8. 8 seems to be a good amount so that you can have a nice full pendant. Tenemos 8 alambres, pero no tenemos por qué usarlos todos. Podemos cortar algunos, usar menos. Wyatt acaba de decir que a él le gusta usar los 8, pero si queréis podéis cortar algunos con el alicate y usar menos. So I'm going to do every other one of these. There's no rules here, by the way. You can do this however you'd like. No hay reglas aquí, podéis hacer lo que queráis, así es que esta parte es muy creativa. So I want to have the black beads one every other bead, just for fun. Está poniendo las cuentas negras. That leaves a wire in between each of those, and then 2 more on top. Dejando 2 alambres arriba y 3 alambres rellenos y 3 no de manera alternativa. And now I'm going to cut this off, and I'm going to bend this wire down to hold the bead in place. Doblamos el alambre hacia abajo para que la cuenta se quede en su lugar. Do the same here, and the same here. Y lo mismo. Why I do that is so I can get all 3 of these wires about the same length. Because as I roll it up, I'm going to coil it, and I'd like all those to be about the same size. Cortamos dejando el mismo tamaño en las 3 porque los vamos a enrollar y hacer una espiral y queremos que queden del mismo tamaño. Okay, now I'm going to take a new product, the multiplier that's bent, and very carefully I'm going to bend this direction, and then squeeze it closed, then cut half of what I bent off. Now I'm going to grasp here, grasp, squeeze, and turn. So make a little coil that just spirals up right into the hole of the bead. Oops, not all the way yet. I'm going to do the same on the other 3. Excuse me, the other 2. The best thing is not to get in a hurry when you do this. Just grasp it and twist. Don't try to twist too far. Just take your time with it. And it's good to practice before on just a single piece of wire so that you can get your idea, you can understand what you're trying to do.
Practice definitely helps with this. The nice thing about the bent chain nose pliers is you can see exactly what you're doing from the top. If I was trying to do it that way, you can't really see. Okay, so we got those 3 sets. We still need to have those out like that, and then we have 2 above. So I'm not exactly sure what beads I'm going to find. I wonder if the green one might be something fun. Nice seeing you two. Coming back? And do the same thing with the green beads. I'm liking the way this is looking. Yes, I like. The beads are great. So we just do the same thing here. Attempting to get about the same distance. I think we're going to put both strands into a center here and top with a black bead. Possibly.
So now we have our beads attached. All we have to do at this point is start to roll the circle for the base. And I just take it like this. Bail making plier. And we have our pendant. Y tenemos un colgante. Wow. Thank you very much. This is beautiful. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Muchas gracias, Wyatt. Y nos vemos en el siguiente. Si os ha gustado, dadnos un like, pasad por el canal de Beadalon y por el mío, suscribiros. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Dejadme un comentario si os ha gustado por ahí abajo. Hasta luego.